Good evening, dobrý večer. As for the project and the poems, I will maybe say, as I'm presenting first, I will maybe say that in the beginning of the project we agreed to create a cycle of 3 poems each. And the first poem was supposed to be about the place we're from. The second poem was supposed to be about the place that we either migrated to or somehow like the destination place. And the third poem was supposed to be about all the places that we have in us because of either migrating or being multilingual, which we all somehow are. But I would like to mention before I read that I'm not only here as a migrant, but also as a NGO worker that works with migrants daily. I work as an intercultural worker, and my work allows me to encounter a lot of like migrants and their stories. So actually already like prior to the invitation to the project, I started working on a manuscript of a poetry book that will mostly focus on migration, but not my own story, but like the kind of like migration policy, some kind of common experience that migrants share. I don't really want to do storytelling in my poetry because I don't think that as a social worker or intercultural worker that encounters people, I'm entitled to write about their stories because I'm meeting them from a position of power. And I'm not comfortable with borrowing stories, but I'm trying to do something more
trying to write about the challenges they're facing without really telling explicitly the stories. And I think it will be visible also in the project poems, especially in the second one, because obviously it's talking about destinations. So I was thinking to write something more personal, but then in the end I decided to showcase a little bit of the style that will be in the upcoming book. And the first poem is about Warsaw. Sorry, I will be reading from the phone, but I'm very uncomfortable with printing things for each reading and then losing them and then printing again because it's just so much paper. Especially if it's, for example, like the environmental poetry, then it's, you know, yeah. So the first poem, oh yeah, so it's not this one. Okay, it's not the one about Warsaw. The second one. Yeah, so that's actually the one that was written as a second one. And I will start with the Polish version. Szlaki migracyjne. Smutek wokół oczu. Odcień opowieści, który przekształca dziewczynę w kobietę. Dobrze śpię tylko w miejscach, gdzie znam nazwy ulic i roślin. Historia, która powraca w ulewnym deszczu. Bezlitośnie przejrzysty wąż, śpiący na ruchliwej drodze. Biegnę za stadem ptaków z pędem w kieszeni. Korzenie również bywają wędrowne. Kursy adaptacyjne. 1. Ona. Za dnia buduje mosty, a wieczorem je pali, by zrobić miejsce na kolejne, które rano zbuduje ktoś inny. 2. One. Każda z nich zaczyna się i kończy gdzie indziej. Nie dotrą do celu, jeśli ich drogi się nie spotkają. Na środku każdego z mostów stoi ruchomy żywy posąg. Pasuje idealnie. And the Czech version. Migrační tahy. Smutek kolem očí. Odstin příběhu, který dělá z holky ženu. Pořádně se vyspím pouze v místech, kde znám názvy ulic a rostlin. Příběh, který se vrácí za hustého deště. Bezohledně průhledný hád spící na rušné silnici. Běžím za hejnem ptáků s výhonkem v kapse. I kořeny bývají stěhováve. Adaptační kurzy. Ona. Přes den staví mosty a večer je pálí, aby udělala místo pro další, které si ráno postaví někdo jiný. Ony. Každá z nich začíná a končí jinde. Nedosáhnou cíle, pokud se jejich cesty neprotnou. Uprostřed každého mostu stojí proměnlivá živá socha a ideálně západa. So this time Czech will be first. Místo bydliště. Báseň o domově mě nosí uvnitř, několikanásobnou, sahající po srdce.
Veznělá jsem černými body, ke kterým přikládáš ucho. V básni o domově jsou slyšet samé názvy. Použité, posunuté, využité. Odcházím, když píšu. Vždycky sedím nebo stojím, patřím. Happy end. Vyrazit do deště a zabydlet se tam. Přestěhovat hlavní město na místo, kde vzduch pojme více slov a lidé znají svět pouze z vyprávění. Sorry. Miejsce zamieszkania. Wiersz o domu nosi mnie w środku, wielokrotną, z zakończeniem na sercu. Przebrzmiałam w czarnych punktach, do których przykładasz ucho. W wierszu o domu słychać tylko nazwy, wykorzystane, przesunięte, użyte. Odchodzę, kiedy piszę. Zawsze siedzę albo stoję, należę. Happy end. Wyjść na deszcz i tam zamieszkać. Przenieść stolicę w miejsce, w którym powietrze mieści więcej słów, a ludzie znają świat tylko z opowiadań. So those were some of the poems that we wrote within the project. And I would like to add that it was a very interesting journey to meet Tatev and Garrett, discuss our writing and get inspired by it. And also it was great to translate Tatev's poems to Czech. Because I think I haven't mentioned that I spent almost 5 years in Yerevan, and I actually don't really get a chance to read or translate Armenian poetry much. I always think to do it, and then I never find time. So it was a fantastic opportunity to finally sit down and do it. Also because I really think that Tatev is one of the best contemporary poets in Armenia, so it was really great. Thank you for your poem. Well, it was more than great to meet two amazing people and to have this chance to collaborate, to be part in this project, thanks to the literature across frontiers and all the festivals which are part of this project, which were already mentioned. Well, I will be reading 3 poems which I wrote in the frames of this project, and those poems are unfolding my relations with places, with languages, and they are stories of my own path of migration for almost 7 years, far from my motherland, Armenia. The first poem, which is titled Medium Rare, I wrote in the end of September this year. It was time when Azerbaijan started its last large-scale attack in the territory of Artsakh, Nagorno-Karabakh. And as a result of it, Armenians lost their second state. Almost 120,000 people were displaced, and many, many innocent people were just slaughtered. So thinking about my relations with places, I found myself in between places and in between lots of emotions
living under the peaceful sky of Poland in my comfortable apartment and crying all the time because my heart is there in Armenia. So, first I will read in Armenian because this is the language I still keep writing in. Medium rare. Վարշավայի դալուկ երկինքը անզգուշորեն խրված պանորամա Sky բարում սղոցավոր դանակով կտրում եմ դեռ տժժացող medium rare steak-ս ու արյունը ծուլորեն ծորում է նյուսվիդումս։ Հազրևարտի բույրը դմրեցնում է զգարաններս, կծվահամ ծուխը գրգռում է քիմքս, արյունը շաղախվում է թքով, ես ծամում եմ ու սկրոլում պատերազմը։ Իմ մարդկանց մորթում են կենթանու պես, իսկ ես անասունի ու մարդու արանքում նրբորեն շարժում եմ դանակը անկաշի մսին, առաջ ու հետ, առաջ ու հետ։ Մի ժամանակ քերում էի պատերի գաջը ու թաքուն ուտում։ Երեխան կալցիումի պակաս ունի, ասում էին։ Հետո կրծում էի եղունգներս եզերող մաշկս, նյարդերը անհանգիստ էին։ Երևի երկաթի պակասից է, հաստատեցին, երբ բռնացրին հող ուտելիս։ Հիմա ինչի պակաս ունես, հարցնում են քաղաքներում, ուր երկարատև խաղաղության ու ծուլության արանքում թեթև փառ է բռնել։ Ուր մարդիկ ունեն կրկես ու հաց, ու դու էնդեմիկ կապիկ լսարանի առաջ ցատկոտում ես ցավիդ վրա ու նվոց է նյարդի կոչում պոեզիա։ Պանորամա Sky բարի գլխին կուտակվում է երկնքի արջիճը։ Ես ծծում եմ արնաշաղախ շիճուկը ծամված մսի ու կուլ տալիս։ Զանգում են տնից։ Ես գիտեմ, որ կան քաղաքներ, ուր երեկոն հանդարտ իջնում է, ու քաղաքներ, ուր ընկնում է մութը։ This is the translation of the same poem done by me and edited by Alexandra Buchler. Medium rare. At the Panorama Sky bar, carelessly stuck in the sluggish Warsaw sky, I'm carving with a serrated edge knife my medium rare steak, still sizzling, as blood seeps onto my newsfeed. Rosemary scent numbs my senses. Peppery smoke teases my palate, blood splashes with saliva. I'm chewing and scrolling down the war. My people are being slaughtered like animals, and I, between savage and human, gliding the knife back and forth, back and forth. Back in the day, I would scrape plaster off the walls and eat secretly. The child lacks calcium, maybe, they would say. Then nail skin biting, nerves, they would worry. Lack of iron, they thought when they caught me tasting soil. What are you looking for now? They ask in cities where mold has formed between long-term peace and indolence, where people got circus and bread, where you, an exotic monkey, are publicly bouncing on your pain and the nerves winning call poetry. Above the panorama bar, the lit sky is thickening. I suck the bloody serum of the chewed up flesh and solo. Got a call from home. I know there are cities where evening descends, and cities where falls the darkness. The next poem is my relation with Yerevan, which I left years ago, and which have never been a romantic one.
Արար խոստովանանքի։ Մի մեղադրիր սերիմ, որ կապվելու մասին ոչինչ չգիտեմ։ Ոչ Ամստերդամն էր, ոչ էլ Համբուրգը։ Երևանն էր, ուր 5 լղար կամուրջ կար։ Կարմիր տուֆից, վթարային, մոխրագույն, կոպտատաշ հատովի բազալտից, երկաթ բետոնե, ոչ մի երգում չերգվող, առանց կողպեկ սրտիկների, սիրո մասին ստելուն անհարմար, ֆոտոմայրամուտներին անվարժ, ժամանակի մասին մտածելու համար կարճ, ինքնասպաններին բավարար։ Մի զարմացիր սերիմ, որ բոլոր վախերին ի պատասխան փախչում եմ։ Քաղաքը լիքն էր սոված շներով, ու թե երազդ ոսկրոտ էր, շան բաժին էր դառնում, սերիմ։ Հանդուրժիր սերիմ, որ կրկնվում եմ։ Քո ոտնատակ տված Նյու Յորքը չէր։ Քաղաքը, մի սենյականոց բնակարան, Խրյուշովկա, ուր ամեն քայլափոխի բախվում էինք, պտույտ տալիս հեթանոսի պես, շրջանաձև։ Թանգարանում ցուցանմուշից հեռավորություն պահպանելու նման զգուշացրու ինձ, սերիմ։ Ցուցանակներ դիր ճամփիս։ Ինձ տարածությունը սովորեցրու։ Act confession. Don't blame me, love, for my ignorance of bonding. It was neither Amsterdam nor Hamburg, but Yerevan with its 5 gaunt bridges, made of red tuff, dilapidated, of grey, coarse-grained basalt, of reinforced concrete, unmentioned in any song, devoid of lock-clad herds, unfit for falsified love, unaccustomed to photo sunsets, too short to think about time, to deliberate over suicide. Enough. Don't be surprised when I run away in response to all the fears. The city was full of ravenous dogs. If your dream was bony, it was doomed to become a dog's share, love. Bear with me, love, as I perpetually repeat myself. It wasn't the New York you dwelled in, the city, a one-room apartment, a Khrushchevka, where we collided at each step, making circles like a pagan moving clockwise, my love. As one must maintain a prudent distance from museum exhibits, warn me, my love. Mark my way with signs. Teach me the space. And the last poem I wrote during these 8 months of collaboration tells about my complicated relations with a couple of languages I use on a daily basis. It is titled, Do You Speak English? And the title itself is in English. Լրիր իմացածդ բոլոր լեզուներով ու ձևացրու թե տեղում չես։ Քեզ Մուհամեդի պես պահիր, որ տեսնեն ու չկարողանան վկայություն տալ։ Սուրան մարմնովդ ինչպես աղմուկն արևելքի շուկաներում։ Բուրկայով կանանցից բոլորը դարձիր միաժամանակ։ Ու թե լսեն շունչդ, թող շրջվեն քամու ուղությամբ։ Այն, ինչ մեծ քաղաքում խտություն է կոչվում, բացակայությունդ է գրքից, որ հիմա կատու է տաքանում, էջից, որ ինչ-որ մեկը ծալել է դրել դռան տակ, ու կիսաբաց դուռը, իբրև դիմադրություն անվանելու ներսը և դուրսը, վանդակը համակերպումի ու անծայրությունը սպասման։ Քո չգոյության կիսակառույցում հիմա բանվորները հորանջում են ու ծերանում։ Տեսնես, ինչ զգացողություն է,
երբ վերհուշի ու բնակության հասցեները նույնն են։ Չես հավատա, բայց ես աչքովս եմ տեսել։ Կան, որ քթի տակ երգում են, բարևում հարևանին, զանգում մորը, միս առնում, աղոթում, դոկտորական թեստ պաշտպանում, սիրածի գրկում հառաչում, հայհոյում, փշրվում, ստում, կարդում պոեզիա, օգտագործման ուղեցույց, դատարանից ծանուցում, հաշվում փողը, շաբաթվա օրերը, նայում ժամացույցին, չկորչելու բոլոր կոորդինատները, մտապահում են, մեն մի լեզվով։ Do you speak English? Hush in every language you know and pretend to be absent. Be like the Prophet Muhammad, so that they see you but are unable to testify. Let them gust through your flesh like noise in Oriental bazaars. Be every veiled woman in a burqa, all at once. And if they hear your breath, let them turn in the direction of the wind. What is called density in a metropolis is your absence from the lap where a cat now finds warmth. The page someone folded and slid under the door. The door left ajar as resistance to naming in and out. The cage of adjustment and the infinity of waiting. In the semi-construction of your non-existence, builders are yawning and aging, wondering how it feels like when the address of your current residence and past reminiscences align. You might not believe, but I have seen those murmuring, greeting a neighbor, calling their mom, buying meat, praying, defending a doctoral thesis, whispering in the arms of a lover, cursing, crumbling, lying, reading poetry, user instructions, notice from the court. Exist those who count money, days of the week, glance at the clock, recall the coordinates of return, all in one single language. That's all. So I would like to thank Zofia and Gareth for their translations of my works. They did a great job, and I'm just extremely happy for this chance to collaborate with you. Yes, well, to echo, Tatev as well, it's just been an absolute pleasure to meet both Tatev and Zofia and to hear your stories and you've heard their words and their writings are fantastic, and just being able to spend hours discussing and sharing ideas and learning different stories, different experiences, it has been a genuine special experience. So thank you to Alexandra, thank you to Literature Across Frontiers and all the related festivals as well. It's been so special. For once, words are not enough, I don't think. So my first poem, I'll say a brief word about the three poems individually. So the first one is linked to the concept of the prospective migrant, of what makes a person become a migrant, or what forces a person to decide to actually migrate. And excuse me, as Alexandra referred to earlier, I do have a great interest in international engagements, especially with regards to religion. And I came across a story a couple of years ago before the project, actually, but it seeped into this about how there were growing
number of migrants having to flee because of their sexuality, and that conflicting with the religions of their respective countries, their respective societies. And I read one story about a Syrian immigrant who had to migrate because his father told him, his father found out that this person was in a same-sex relationship, and he said, either you leave or you will cease to exist, basically, because it conflicted with the religious heritage. So that was the main concept, and it's been something I've been wanting to write about for a long time, but it's been very difficult. And in the end, quite appropriately, nearly a moth came into the study, and I thought that's the central image. It is the moth. That this prospective migrant is like the moth. On the one hand, being drawn to the flame of passion, to the flame of love, really. But by being too close, obviously being burnt in a sense. And the image of the moth runs through the poem. And yeah, there are some references to sacred texts as well. So I'll read it in Welsh and Gymraeg and then in English. So, Gwefin. Sŵn siffrwd sydd i'w glywed, fel cyfrinach yn crachu. Cyn iddo ddod i'r golwg, ei adynydd dan gysgod wrth iddo godi, dringo'r gwydir am y golau sy'n gwenu tu draw, yn goglais dan draed, yn pefrio mewn llygaid fel coflaid gynnes, gan un ddwy. Ond mae'r goflaid yn gwasgu. Y gwres yn cynyddu, yn egri ar groen ac mae o'n teiri. Mae o'n dyrnu gerfydd a dylunau llwydion sydd â heddiw'n sgwennu man wedi'i bylu gan yr haul. Cliw'r tu ôl iddo. Y syna'n suo hen baderau, hen gredoau, hen eiriau sy'n bywio cae gyda'r blwyddio o'i gwmpas. Ond mae ddalunau'n chwipio, a'r gyfrinach yn lliwchio'n llwyd ar y gwydir, dafnau'r haul yn ei fwytho tu draw wrth iddo rafu, wrth i'r gyfrol gau ei chloriau, a gyntau ildio, syrthio i'r gwres, glanio ar sil y ffenest. Daw'r lleisiau nes, ei sion fel rhwygo tudalen fan, ond yno, yn y gwydir, ma'n ei weld a'i lygaid yn dair o'r ochr draw, wrth i'r goflaid gloffi o raid. A dyna pryd mae'n teimlo'r awel tu ôl iddo. Mae drws yn gil agored, ar fin cau, a'r gyfrinach bellach yn dywod ar sil ffenest. Moth. A rustling is heard, like the scabbing of a secret, before he appears, his wings in a shadow as he rises, climbs the glass into the light which smiles beyond, tingling under his feet, gleaming in his eyes, like a warm embrace with one yesterday. But the embrace tightens. The heat increases, provokes his skin, and he insists. He thrashes the grey pages which are today full of faint writing, faded by the sun. Behind him, he hears the lull of old prayers, old beliefs, old words which become alive with the shouting around him, but his pages scorch, and the secret becomes a grey dusting on the glass. The drops of the sun caressing him beyond as he abates, as the volume closes its covers and he yields, falls into the heat, lands on the windowsill. The voices approach, their murmurs like the tearing of a tender page, but there, in the window, he sees him,
his eyes in earnest from beyond, as the embrace becomes limp out of necessity. And that's when he feels the breeze behind him. The door is ajar, about to close, and now the secret is sand on a windowsill. So the second poem is entitled Blodeuwedd, and Blodeuwedd is a character from Welsh mythology, and Blodeuwedd literally means the woman with a face of flowers, because Blodeuwedd was created out of flowers. So on the one hand, it's a very romantic concept, it's a very romantic idea, but if anything, it's extremely misogynistic, and also a sort of displacement of who Blodeuwedd actually was initially, being just wild flowers. And then she was brought together by two sorcerers and created into a woman made of flowers for the sole purpose of being a wife to a man who could not marry a woman born of another woman. And long story short, as these legends tend to go, Blodeuwedd falls in love with someone else, and they try to murder her husband, Lleu, but the attempt fails, and she is cursed. She is she suffers a punishment just because of following her heart, her wild, natural heart, and she's turned into an owl, the most feared and hated of all the birds, apparently, even though I find owls quite interesting. But anyway, Blodeuwedd. Fel pwytho a ddewid rhwng dau, yn lliwgar mewn carthen lan. Dyna deimlai wrth sefyll yno, ger yr afon a'i chan yn ffrydion fan. Roedd y ddau wedi dewis wrth gwrs, wedi dethol a didol eu hedau brau wrth ei mwyddo, ei hystumio, ei brodio dan fodiau cras. Lliwiau'r llawr yn toni'n fras ar hyd y garthen, yn batrymau blodarderi, yn bwytha'r banadl ac yn enfus o erwain cywrain. A dyma hi, wedi ffwytho'n dyn wrth garthen aur, ei llaw ynghydd yn ei law yntau wrth iddo gyffesu ei ddiolchiadau. A dyma hi, yr addewid yn rym a diben i'w dyddiau yn lliwio pob cam o'i blaen, nes y deuai'r enid, yr eiliad y byddai'n esgyn, a melltith yn fendith fel sisial brwyn. A bydd yr addewid yn torri, ond alaw'r afon yn dal i doni a hithau yn ddreinen wen ynghydd yn y gwyll, bellach yn egino, yn nymder natur y nos. Blodeuwedd. Like stitching a vow between two, so colourful in a coarse cloth. That's how she felt as she stood there on the riverside as her song flowed finely. The two had chosen, of course, had selected and separated their delicate yarn as they stroked her, distorted her, embroidered her between coarse fingers, the colours of the floor rippling roughly along the cloth, the patterns of oak flowers, the stitches of broom, and the rainbow of meadow sweet. And here she is, tightly stitched to the golden cloth, her hand hidden in his as he confesses his thanks. And here she is, the vow a force, with a design to her days colouring every step before her until the moment will come, the second she'll fly, and the curse a blessing like the whispering of rushes. And the vow will break, but the melody of the river will still ripple, and she,
A white thorn hidden in the shade will now grow in the depths of nature's night. And then the last poem is, well, in essence, it's focusing on migration, in a sense, and identity in a distinct way with regards to, obviously, teaching philosophy and religion, with regards to the religion of Wales in particular. And for centuries, Christianity has been the dominant faith in Wales. But according to the 2021 census, it's at its lowest it's ever been since records have been counted, with less than half the population identifying as Christian nowadays, which is quite significant because of the culture, the literature, the language, the ideologies that have existed in Wales have been rooted in the various Christian denominations there. And this poem was inspired by a sort of a visit to a church I had never visited before, which is on the Cadfan pilgrimage path called Llangybbi. And one quick thing to note is Llangybbi is known after Saint Cybi, who was actually from Cornwall, but many places in Wales have been named after Saint Cybi. And it's interesting, in the gateway into the church itself, there's a stone noted there, and it reads, if I can get the English translation, yes, a stone was placed with Catrin Morgan, so the name of a woman, a local woman, Catrin Morgan, age 76, 1729, September 3rd. And that in essence got me thinking of, again, with migration, it's all rooted in footsteps. And in Llangybbi we see Cybi went to Llangybbi in the 6th century by footstep. Catrin of the area, she went to the local parish by footstep. And although I did drive to Llangybbi, I did walk into the church by a footstep. So, camau Cybi a Catrin. Daeth yno, ar efengil yn eiro I lwybr wrth iddo gamu, simsanu ger bron, a chanfod y fan, union lecyn lle gallai oedi, adfer, a chanfod yn erth I ailgydio yn ei daith, yn ei gamre cochion ar hyd y ffridd gan adal I ôl, yn gamau gwenog bob cam. A'r blynyddoedd yn dreigl dringar fel dŵr ffynnon, yn pwytho rhwng bysedd, yn cusanu'r croen, mi groesodd hithau drothwyr eglwys, trothwyr a ddewid o oed a roed adag ei geni, a theimlo'r gwair ar ymyl y llwybr yn cosi ei ffer, wrth iddi ganlyn y gwir, wrth iddi geisio'r gair, a chwilio am lewyrch engil yr efengil o'i blaen. A 2 ganrif a mwy yn gam arall, mi safaf yno, ar groes gam yn y garreg, yn ddrych myd I gamau'r ddau, ar degau ar gannoedd ar filoedd o draed, a fi'n siffrwd I hadnodau ar hyd y llwybr, ar hyd y llawr carreg. A llewyrch yr efengil yno, yn y ffenest liw'r llaw, yn gip a denydd engil o beth, a menyd. Cyn y camar nos, yn droednoeth drwy'r porth, lle safa finnau, yn edrych ac yn clywed y treiglo tawel. The footsteps of Cybi and Catrin. He came there, with the gospel gilding his path as he stepped, reeled nearby, and found the place, the exact spot where he could pause, restore, and find the strength to restart his journey
in his red pacing along the land and leave his mark in a series of smiling steps. As the years delicately passed, like the water of a well stitching between fingers, kissing the skin, she too crossed the threshold of the church, the threshold of her 70 years, and felt the grass along the path tickle her ankle, as she ensued the truth, as she sought the word and searched for the glimmer of the gospel ahead of her. And with 2 centuries and more, another step, I stand there, with a crooked cross in the stone, a silent mirror to the steps of both, and of the tens of thousands of feet that rustled their verses along the path, along the stone floor, and the glimmer of the gospel there, in the stained-glassed window nearby, a wing of an angel glance for a moment, before the night will step over the threshold, through the gateway, where I stand, looking and hearing the silent secession. Diolch yn fawr iawn, thank you.